Good morning students, welcome back. Wish you a wonderful morning, is it? How are you? Again, stay home and be safe. Hope you had done the works, the fun time activity which I mentioned, which I had given you in the last class. So today we are going with a new topic, definitely a simple one which you have already learned, so no need to worry. Just recall your memories and your prerequisite knowledge regarding the particular topic we are discussing today. We have something on the board. What is it? Yes, you had already seen the vowels and consonants. We have learned it much more. We have delved deep into the world of sounds and all that, phonemes and all that. So what are these things, vowels and consonants? They are phonemes. So we have already learned about them, the vowels and consonants, which becomes the very basic of a language or in any language. Phonemes or the speech sounds are the basic unit in any language, from which we combine different words, thereby we combine different phrases and then into huge complex compound sentences. So we can call them as primary phonemes. We can attribute one more term to it. Vowels name, consonants name, we can call them as primary phonemes. Primary phonemes. Okay, so if they are called as primary phonemes, they become the segmental phonemes. That means the parts required for speech. ഒരു സംസാരത്തിന് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് ആവശ്യമായി വരുന്ന ഘടകങ്ങളായിട്ട് സെഗ്മെന്റ്സ് ആയിട്ട് എന്ത് മാറുന്നു? ഫെണീമുകൾ മാറുന്നു. ഈ പറയുന്ന വവൽസ് ആൻഡ് കോൺസണൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈമറി ഫെണീംസ് മാറുന്നു. സോ വി ക്യാൻ കോൾ ദം ആസ് segmental phonemes also. Another term, segmental phonemes. So we can call vowels and consonants together as primary phonemes or segmental phonemes. Okay, now we have something else on the board. What is it? We have stress, pitch, intonation, length and rhythm. What is meant by that? All these are the factors that add special effect to your speech. സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ സംസാരത്തിന് ആ ഭാഷയ്ക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ആ ഭാഷയുടേതായിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതർ ദാൻ ദീസ് വേർഡ്സ്. ഈ വേർഡ്സ് ഇങ്ങനെ വെറുതെ പറഞ്ഞാൽ പോരല്ലോ, അത് പറയുന്നതിനൊരു രീതി ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ചില സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, ചില പെർട്ടിക്കുലർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, വിച്ച് മേക്ക് ദം മോർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഒരു ഭാഷയെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അല്ലേ? നമ്മൾ സാധാരണ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പണ്ടൊക്കെ നമുക്കറിയാം, ഒത്തിരി സൈൻ ലാംഗ്വേജസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പലതരത്തിലുള്ള സിമ്പിൾസിലൂടെയൊക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു, നമുക്ക് ഗെസ്റ്റേഴ്സിലൂടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. ബട്ട് ലാംഗ്വേജ് ഇസ് മച്ച് മോർ ഡിഫറെൻറ്റ്. ലാംഗ്വേജ് ഇസ് a detailed topic, a very intrinsic topic to be discussed. It has got its own value and features. ഒരു ഭാഷയെ അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ പ്രത്യേകതയുള്ളതാക്കി മാറ്റുന്ന, സൂപ്പറാക്കി മാറ്റുന്ന കുറച്ച് ഘടകങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെ? സ്ട്രെസ്സും പിച്ചും ഇൻറ്റൊനേഷനും ലെങ്ത്തും ഋതവും ഒക്കെ. അപ്പോൾ അതിലെ ഏറ്റവും മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള വവൽസ് ആൻഡ് കോൺസണൻസ് അതിൻ്റെ പ്രൈമറി ഫെണീംസ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ സ്പെഷ്യൽ ഇഫക്റ്റുകളെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം? സെക്കൻഡറി ഫെണീംസ് എന്ന് വിളിക്കാം. സോ വി ക്യാൻ കോൾ ദീസ് തിങ്സ് ദ സ്ട്രെസ്, പിച്ച്, rhythm, intonation and length. For making or for communicating in a language, we can call all those segments as secondary phonemes. Secondary phonemes. So hope it is clear. The basic units of sounds such as vowels and consonants, they are called as primary phonemes. Stress, pitch, intonation, length and rhythm, all these added features to a speech, that is called as, or to a language, it is called as secondary phonemes, or here it is segmental phonemes, and they are called as
prosodic phonemes. Secondary phonemes are prosodic phonemes. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരെ prosodic phonemes എന്ന് വിളിക്കാനായിട്ടുള്ള കാരണം? It adds a kind of rhythm to the language, a kind of music, is it? ഒരു ഭാഷയെ ഭാഷയാക്കി അത്രയും മനോഹരമാക്കി മാറ്റുന്നത് അതിൽ ഈ പറയുന്ന സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ആണ്. അവിടെ ഇൻറ്റൊനേഷൻ അല്ലേ, നമ്മൾ ഒരു ചോദ്യത്തെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ when we change a question into a statement, that changes the tone of it, that changes the pitch of it. So considering all these things, tone, pitch, rhythm and all that, everything comes in music, in prosody അല്ലേ, പോയട്രിയുടെ ഭാഗം എന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, prosody. So ആ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് we call them as prosodic phonemes or secondary phonemes. All these are secondary, but it creates a language more beautiful or more beauty to it. It adds more beauty to a language. That's why we call them by another name, which is called as suprasegmentals. So what is meant by suprasegmentals? The other features affecting speech sounds which are called as suprasegmentals. Stress, pitch and length are the important suprasegmentals. They are called as secondary phonemes or prosodic phonemes. So the special features added to the speech sounds, they are called as suprasegmentals. Speech sounds in the code special ആയിട്ട് add ചെയ്യുന്ന ചില ഘടകങ്ങൾ, just like as we mentioned, which is written on the board. ഈ പറയുന്ന ഘടകങ്ങളൊക്കെ ചേർന്ന് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സ്, നമ്മുടെ പ്രൈമറി ഫെനീംസിൻ്റെ കൂടെ ഇത്തരം കുറച്ച് സവിശേഷതകളുടെ കൂടെ ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ we can call them as suprasegmentals. സോ നമ്മൾ ആ suprasegmentലെ ആദ്യത്തെ ആരാണ്? സ്ട്രെസ്. അതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കടന്നു പോകാൻ പോകുന്നത്. ഈ പേര് മുന്നേ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. So hope it will be easy for you to recall your memory. Okay, so let's move on with stress. Word stress, is it? What is meant by stress? What is meant by word stress? എന്താണ് word stress എന്ന് പറയുന്നത്? In the case of English language, we can see that in a polysyllabic word, it's easy for you now to go through the polysyllabic word and the syllabic words, monosyllabic word and all that, is it? We had gone through it. ഒരു പോളിസിലബിക് വേർഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിലെ എല്ലാ സിലബിളും ഈക്വൽ ആയിട്ടല്ല ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ഉച്ചരിക്കുന്നത്. For a polysyllabic word in English language, not all syllables are uttered with equal prominence. Some achieve more prominence than the other syllables. ഇപ്പോൾ 2 സിലബിളുള്ള ഒരു ഡൈസിലബിക് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു സിലബിൾ മറ്റൊരു സിലബിളിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ഫോഴ്സിലായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. എല്ലാതും സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. Rather, one particular syllable achieve more prominence or more emphasis while speaking. That peculiarity of speech sound or that peculiarity of utterance, that is called as word stress or word accent. Accent എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള മാനറിൽ ഇറ്റ് കമ്പൈൻസ് ഓൾ ദ എലമെൻറ്റ്സ്. നമ്മളിപ്പോൾ അമേരിക്കൻ ആക്സെൻറ്റ്, ബ്രിട്ടീഷ് ആക്സെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതെല്ലാം പെടും. പിച്ചും ഋതവും ഇൻറ്റൊനേഷനും സ്ട്രെസ്സും എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ജനറലി ആക്സെൻറ്റ് എന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വേർഡ് ആക്സെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് മീൻസ് വേർഡ് സ്ട്രെസ്. അപ്പോൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത്. വേർഡ് ആക്സെൻറ്റ് മീൻസ് വേർഡ് സ്ട്രെസ്. ഇവിടെ ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് മീൻസ് സ്ട്രെസ് അലോൺ. But in a precise manner we can say, in a general way we can say that the rhythm, the tone, intonation, everything together called as accent. ആ കാര്യം ഓർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേർഡ് സ്ട്രെസ്സിലേക്ക് പോവാം. What is meant by stress or word stress? Stress is defined as a varying degree of emphasis with which sounds are produced. Varying degree of emphasis with which sounds are produced. ഒരു സിലബിളിൽ തന്നെ ഒരു വേർഡിലെ നമ്മൾ വേർഡിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു യെസ്റ്റർഡേ, ഇസ് ഇറ്റ്? ഓരോരോ സിലബിളായിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിലബിൾസിലെ
ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിലബിളിന് ഒരു പ്രത്യേക ഫോഴ്സ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്ന പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്? വേർഡ് സ്ട്രെസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ആൻഡ് വി നോ ദാറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് എ സ്ട്രെസ് ടൈംഡ് ലാംഗ്വേജ്. ഇൻ മലയാളം വെൻ വി utter a word, equal stress is given to all the sounds in it. നമ്മൾ സ്പെല്ലിംഗ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ആണ് കുറച്ചും കൂടെ. എഴുതിയിരിക്കുന്നതെല്ലാം വായിക്കും അല്ലേ? പ ന പന, ഇസ് ഇറ്റ്? അ മ അമ്മ. അപ്പോൾ എഴുതുന്ന എല്ലാം ഈക്വലി സ്ട്രെസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുക. അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല മലയാളം ഉച്ചരിക്കുന്ന ഒരാളായിട്ട് നമ്മളെ കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല. Whereas in English, for the native speakers of English, we can see that they follow this particular speciality called as word stress. അപ്പോൾ ചില മൂവീസൊക്കെ കാണുമ്പോൾ it will be difficult for us to watch without a subtitle because their English is not what we have learned. For us as a non-native speaker of English, it will be difficult to follow because they uses this peculiarity of stress. Definitely the pitch, rhythm and everything is different for different languages. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ടെക്നിക്കാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടെക്നിക്ക് ഒന്നും കൂടെ കാണാൻ പോകുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്ട്രെസ് മാർക്ക് ചെയ്യുക? പറഞ്ഞേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നറിയാം. എനിവേ വി മാർക്ക് സ്ട്രെസ് ബൈ മേക്കിംഗ് എ സ്മോൾ സ്ട്രോക്ക് മാർക്ക് അബൌവ് ദ പെർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രെസ്ഡ് സിലബിൾ. ഏത് സിലബിളിനാണോ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ സിലബിളിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു സ്ട്രോക്ക് മാർക്ക്, ഒരു കുറിയൊരു വര നമ്മൾ വരയ്ക്കും. In the case of English language, we can see that stress is marked, primary stress as well as secondary stress is considered. അതായത് ഏറ്റവും പ്രൊമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിലബിളിന് നമ്മൾ പ്രൈമറി സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രൊമിനൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നൊരു സിലബിൾ ആ ഒരു വേർഡിലുണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് അങ്ങനെ പോകും. ബട്ട് രണ്ട് സ്ട്രെസ്സാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഒരു വാക്കിൽ. പ്രൈമറി സ്ട്രെസ്, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പോളിസിലബിക് വേർഡ്, ഐ എം സ്പീക്കിംഗ് നോട്ട് അബൌട്ട് ഡൈസിലബിക് വേർഡ്, അതിലാകെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഡെഫിനറ്റ്ലി. അപ്പോൾ അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി അതെന്തായി മാറും? ഒന്ന് പ്രൊമിനൻ്റ് ഉള്ളതും മറ്റൊന്ന് പ്രൊമിനൻസ് ഇല്ലാത്തതുമായിട്ട് മാറും. ഒന്ന് പ്രൈമറി സ്ട്രെസ് ഉള്ളതും മറ്റൊന്ന് സെക്കൻഡറി സ്ട്രെസ് ഉള്ളതായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പോളിസിലബിക് വേർഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ പ്രൈമറി സ്ട്രെസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിലബിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഒരു സിലബിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. By God's grace, you have to learn only the primary stress. You have to mark only the primary stress so far. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് കാണാം. രണ്ട് വാക്കുകളൊന്ന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് resignation. Resignation. So in this word, nation, the primary stress is marked here. As we mentioned, we mark the stroke above the stressed syllable. അപ്പോൾ resignation, nation, അപ്പോൾ നെയ്ഡ് അവിടെയാണ് സ്ട്രെസ് വരുന്നത്, അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈമറി സ്ട്രെസ്. സെക്കൻഡറി സ്ട്രെസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് യൂസിങ് ദ സെയിം സിമ്പിൾ, ദ സെയിം സ്ട്രോക്ക് സിമ്പിൾ, ബട്ട് ബിലോ ദ വേർഡ്, നോട്ട് എബവ് ഇറ്റ്. മുകളിലായിട്ടല്ല, താഴെയായിട്ട്, അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട്, ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലായിട്ട് താഴെയായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യും. സോ സിക്ക് ഇസ് ദ secondary stressed syllable in this particular word. So resignation. So serve prominent ആണ്, but it is only secondary. Primary stress അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ സ്ട്രെസ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ we have to consider only the primary stress. And the next word, which is the next word, examination. So considering this particular word, ഇത് ആ റൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ട്രെസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹിൻഡ് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. നെയ്ഷൻ, സോ പെനൾട്ടിമേറ്റ് സിലബിളിലാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് കടക്കാൻ പോവുകയാണ്. നെയ്ഷനിലാണ് നമ്മൾ, നെയിലാണ് സ്ട്രെസ് വരിക ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സിലബിൾ, നെയ്. സോ എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വാക്കിൽ ദ പ്രൈമറി സ്ട്രെസ് ഇസ് മാർക്ക്ഡ് ഓൺ ദ സിലബിൾ നെയ്, നെയ്ഷൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡറി സ്ട്രെസ് ഇസ് മാർക്ക്ഡ് ഓൺ ദ marked here, examination. Examination, exam എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള സിലബിളിലാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി സ്ട്രെസ് മാർക്ക് ചെയ്യുക, വിച്ച് ഇസ് ബിലോ, മാർക്ക്ഡ് ബിലോ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രെസ്ഡ് സിലബിൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ട്രെസ്, പ്രൈമറി സ്ട്രെസ്സും സെക്കൻഡറി സ്ട്രെസ്സും ഇങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഓർമ്മയിലുണ്ടായിരിക്കുക. വി ക്യാൻ നൗ മൂവ് ഓൺ ടു മാർക്കിംഗ്. ഇത് ഇച്ചിരി ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണോ? For a non-native speaker, it might create a sort of confusion. Confusions വരുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് മാറുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ നേഷൻ എന്നുള്ളത് നാഷണാലിറ്റി ആകുമ്പോൾ മാറുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ സ്ട്രെസ് മാർക്കിംഗ് മാറുന്നുണ്ട്.
അതുപോലെ ഒരു വേർഡ് തന്നെ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടും നൗൺ ആയിട്ടും വേർബ് ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരേ വാക്ക് തന്നെ ഒരേ പ്രൊനൗൺസിയേഷനുള്ള വാക്ക് തന്നെ രണ്ടായിട്ട് മാറുമ്പോഴത്തേക്കും നൗണും വേർബുമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിൽ സ്ട്രെസ് മാറുന്നുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ സോർട്ട് ഓഫ് കൺഫ്യൂഷൻ എമംഗ് ദ നോൺ നേറ്റീവ് സ്പീക്കേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഈ കൺഫ്യൂഷൻ മാറ്റാനായിട്ട് കുറച്ച് ഹിൻസ് നമുക്കൊന്ന് ഇന്ന് കാണാം. എങ്ങനെയാണ് ഏകദേശം ഒരു വാക്കിൻ്റെ സ്ട്രെസ് എവിടെയായിരിക്കും എന്നൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് റൂൾസിലൂടെ നമുക്ക് കടന്നു പോകാം. കുറച്ച് ഹിൻസ്, കുറച്ച് ഹെൽപ്പേഴ്സ് ടു നോ where we can mark or where we have to give prominence to the particular syllable while we utter that particular word. അതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത്. And you can leave the secondary stress apart. We are just moving on with the primary stress. So here we have few words on the board. Ago, below, around. I had already written the transcription, the phonetic transcription of these words. Ago, below, around. Along with the phonetic transcription, I had marked the syllabic division too using the hyphens. Okay, so the word is transcribed as well as the syllabic division is marked. For the convenience of marking the stress, we have to divide the word into different syllables. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യത്തെ ഹിൻറ്റ്, ആദ്യത്തെ റൂൾ എന്താണ്? വേർഡ് സ്ട്രെസ് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ, ആക്സെൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് വാക്കിൻ്റെയും സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ദീസ് വേർഡ്സ് കണ്ടെയ്ൻ പ്രിഫിക്സ്, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ദീസ് വേർഡ്സ് ഹാസ് ഗോട്ട് വൺ റൂട്ട് വേർഡ്. കൺസിഡർ ദ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ. എഗേവ് എന്നുള്ള വാക്കിൽ ഗേവ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഗേവ് ഇസ് ദ root word for this word ago. Is added as a prefix to it, ago. And here love is the root word, be is added to it. Here also round is the root word, again a prefix is added. So in these three cases we can see that a root word comes along with a prefix. And what is the specialty of this prefix? All these prefixes are weak prefixes. They are weak prefixes. They are uttered without prominence. So in these cases, words with weak prefixes, stress is marked on the root word. What is the first rule? Words having weak prefixes, stress is marked on the root word. So the root word is go. Root word varunna syllable. Okay, angana consider cheyanam. Go. So the stress is marked here. Below. Below. So stress is marked on the root word low. Around. So stress is marked on the syllable having the root word. That is the first rule. Words with weak prefixes. Weak prefixes. Words with or words having weak prefixes, stress is marked on the root word. Okay, that is the first hint or first rule to be followed. We have the second hint or second rule to be considered. What is it? Again, I have written few words: application, education, repetition. So there is a speciality for these three words. What is it? All these three words has got ION as a common factor. Words that ends in SION or TION, we may pronounce it as shan, is it? So that is the specialty of this particular word too. These words end in ION, the suffix ION. ഈ വേർഡ്സ് ഒക്കെ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ION എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സഫിക്സിലാണ് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം, സഫിക്സ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും. വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി? You can be able to recall, is it? What is it?
The stress is marked for words that ends in ION. It will be marked on the penultimate syllable. Yes, very good. On the penultimate syllable. What is meant by penultimate syllable? On the second last syllable. Is it? അവസാനത്തെ syllable ഏതാണോ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നത്തെ syllableലാണ് ION-ൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ION എന്ന് പറയുന്ന സഫിക്സിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന വാക്കുകളിൽ സ്ട്രെസ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക. I had already written the transcription along with the syllabic division. So let's see where we can mark the stress here. Application. Is it? It is definitely a polysyllabic word. A word has got 4 syllables in it. Application. 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 So shen is the last syllable, final syllable. Penultimate syllable means a syllable that precedes the last one. So stress will be marked over here. K. Application. 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 K is stressed. Next word. Edge. O. K. Shen. Again the word has got 4 syllables in it. Polysyllabic word. Education. Last syllable. Penultimate syllable. We can mark here. Education. Education. Repetition. 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 So repetition, N is the last syllable. So penultimate syllable. Tish. Repetition. Repetition. So this is how we can assume the marking of the syllable for words ending in ION. So for ION we have to mark on the penultimate syllable. Penultimate syllable ആണ് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. Okay, words ending in ION, stress should be marked on the penultimate syllable. We can move on to the third one. Third one, what is it? Words ending in ik, ikal, ikali, ial, iali and ian. For the convenience I had uttered it like that. Words ending with suffixes like ic, ical, ically, ial, ially and ian. ഇങ്ങനെയുള്ള സഫിക്സുകൾ വരുന്ന വാക്കുകളിൽ എവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് മാർക്ക് ചെയ്യുക? സ്ട്രെസ് വിൽ ബി മാർക്ക്ഡ് ഓൺ ദ സിലബിൾ പ്രിസീഡിങ് ദ സഫിക്സ്. സഫിക്സ് കിടക്കുന്നത് ഏത് സിലബിളിലാണോ അതിൻ്റെ മുന്നത്തെ സിലബിളിൽ. തെറ്റിപ്പോകരുത്. In the last rule or last hint we had seen that it is marked on the penultimate syllable. നമുക്ക് കണ്ണ് മൂട്ടി മാർക്ക് ചെയ്യാം. എങ്ങനെ? അവസാനം കിടക്കുന്ന സിലബിൾ ഏതാണോ അതിൻ്റെ മുന്നത്തെ സിലബിളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചെറിയൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സഫിക്സ് എത്ര സിലബിളിലാണ് കിടക്കുന്നത് നമുക്കറിയില്ല. ഇറ്റ് മേ എൻഡ് അപ്പ് വിത്ത് ദ ലാസ്റ്റ് സിലബിൾ. സംടൈംസ് ഇറ്റ് മേ ടേക്ക് 2 syllables, sometimes it may take 3 syllables and all that. 3 last syllables. So we have to know in which syllable all these suffixes are allotted or marked or it is given. അതിൻ്റെ മുന്നത്തെ സിലബിളിലായിരിക്കണം നമ്മൾ സ്ട്രെസ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒന്ന് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസിലൂടെ പോവാം. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഓക്കെ ആവുന്നതായിരിക്കുന്നു. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ എസെൻഷ്യൽ, സെക്കൻഡ് വൺ പൊളിറ്റിക്കൽ, തേർഡ് വൺ ഇലക്ട്രിക്. ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇസെൻഷ്യൽ, നമ്മൾ എസെൻഷ്യൽ എന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുള്ളത്. എല്ലാവരും അല്ല, എന്നാലും പറയുന്നൊരു കോമൺ ആയിട്ട് പറയാറുള്ളത്. ബട്ട് ദ ആക്ച്വൽ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഇസ് essential, not shell. Since it is written with the words IAL, with the letters IAL, it doesn't mean we have to utter it like IA. IA kandu kayna IA nu ucharikkamilla. It actual pronunciation is shell. That's it, not shell. We may say social science. It is not social, it is social or social we can say. There is no word like social. ഒരു ഷ്യ അങ്ങനത്തെ ഒരു അട്രൻസ് ഇല്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇസെൻഷ്യൽ. ഇസെൻഷ്യൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് വേർഡ്. ലെറ്റ്സ് കൺസിഡർ ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഷെൽ, ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ സഫിക്സ് കിടക്കുന്നത്. IAL എന്നുള്ള
സഫിക്സ് കിടക്കുന്നത് ഈ സിലബിളിലാണ്. സോ സ്ട്രെസ് ഷുഡ് ബി മാർക്ക്ഡ് ഓൺ ദ സിലബിൾ ദാറ്റ് പ്രിസീഡ്സ് ദ സഫിക്സ്. സഫിക്സ് കിടക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നത്തെ സിലബിളിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇസെൻഷ്യൽ സെൻ ഇസ് ഗിവൺ മോർ പ്രൊമിനൻസ് ദാൻ all the other syllables. Essential. Okay, next word, political. So ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, this word ends in ICAL എന്ന് പറയുന്ന സഫിക്സിലാണ് ഇത് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് സഫിക്സ് കിടക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് സിലബിളിൽ മാത്രമാണോ? അല്ല, സഫിക്സ് ദാ ഇങ്ങോട്ടേക്കും കൂടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 2 സിലബിളിലായിട്ടാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ സഫിക്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെ സിലബിൾ സ്ട്രെസ് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സഫിക്സ് കിടക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നത്തെ സിലബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 എണ്ണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെയാണ് സ്ട്രെസ് വരിക. സോ ഇറ്റ് ഈസ് പൊളിറ്റിക്കൽ. Lit is given more stress than the other syllables. സഫിക്സ് കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ ലാസ്റ്റിലായിരുന്നു, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു. ഇവിടെ സഫിക്സ് കിടക്കുന്നത് 2 സിലബിളിലായിട്ടാണ്, അവസാനത്തെ 2 സിലബിളിലായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നത്തേൽ വേണം സ്ട്രെസ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ. എടുത്തു പറയാൻ കാരണം ലാസ്റ്റ് കണ്ട റൂളിൽ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഭൂരിഭാഗവും സഫിക്സുകൾ വരുന്നത് ലാസ്റ്റ് സിലബിളിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നേരത്തെ പോലെ തന്നെ തൊട്ട് മുന്നത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്യും. എല്ലാ വേർഡും അങ്ങനെയല്ല. സഫിക്സ് ചിലപ്പോൾ 2 എണ്ണത്തിലായിട്ട് എങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ അസ് ടു മാർക്ക് ഇറ്റ്. സംടൈംസ് ദർ മേ കം എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു മാർക്ക് ദ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. 2 മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ അത്തരം സിറ്റുവേഷനിൽ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത്. അതിനാണ് ഈ റൂൾ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. And next one, third one, it is electric. Very simple. The word ends in IC. This word ends in the suffix IC. Electric. So ik കിടക്കുന്നത് ആ സഫിക്സ് കിടക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് സിലബിളിലാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നത്തെ സിമ്പിൾ electric. Lec is given more stress. So what is the rule? What is the third rule? Words ending in ik, ikal, ikali, el, eali and en. Magician, politician and all that. En. The stress will be marked on the syllable preceding the suffix. Move on to the fourth rule. Let's go through the third rule. What is it? Not third one. It is the fourth rule. Yes, fourth hint. Yes. Words ending in ee and eer. എന്ന് പറയുന്ന സഫിക്സിലും EER എന്ന് പറയുന്ന സഫിക്സിലും എൻഡ് ചെയ്യുന്ന വാക്കുകളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? ഹിയർ ആർ ഫ്യൂ മോർ എക്സാമ്പിൾസ്. pay, examinee and engineer. So when we transcribe and divide it into different segments as per syllabic division, we can see it comes like this. Pay, P-A-Y, it is pay. So അതിൻ്റെ കൂടെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ it becomes pay. And here second word examine. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് examination. We had seen that same transcription. The last one is only changed. Nation എന്നുള്ളത് നീ എന്നായിരുന്നു മാത്രം. examine. engineer. That is the division. So എന്താണ് റോൾ? Words that ends with the suffixes such as ee and eer, stress will be marked on the syllable which has got the suffix. Suffix വരുന്ന സിലബിളിലാണ് സ്ട്രെസ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നത്തേന്നോ പ്രിസീഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നോ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഇപ്പുറത്തേക്കെന്നോ ഒന്നുമില്ല. സഫിക്സ് ഏത് സിലബിളിലാണോ വന്നിട്ടുള്ളത് ആ സിലബിളിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ സ്ട്രെസ് ഷുഡ് ബി മാർക്ക്ഡ് ഓൺ ദ സിലബിൾ ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ദ സഫിക്സ്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം? pay. What is the suffix here? ee. So ee comes in this particular syllable. So the stress should be marked on pay. E should be stressed. examinee. Again ee വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ particular syllable-ലാണ്. So we can say that examinee is given more
stress. Examinee, E is given, knee is given, more stress, this last syllable. And here, engineer, words that end in EE and EER. So, engineer, pioneer and all that. The stress is marked on the syllable having the suffix. So, near. കാരണം ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ EER എന്ന് പറയുന്ന സഫിക്സ് കിടക്കുന്നത് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിലബിളിലാണ്. സഫിക്സ് കിടക്കുന്നത് ഏത് സിലബിളിലാണോ അവിടെ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് മാർക്ക് ചെയ്യുക. സോ engineer, 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 engineer. Okay, that's it about the fourth rule. Words ending in EE and EER, stress should be marked on the syllable containing the suffix. Here we have the last and final hint to be taken into consideration. These are the basic or very important rules which you had already learned from your transaction paper. We can go through a few many hints or points regarding the marking of stress in the next class. Anyway, today let's see the last one. Okay, what is it? A very important rule, is it? What is the speciality of these two words? Present and conduct. ഈ രണ്ട് വാക്കുകളും ഒരേ സ്പെല്ലിംഗ് ആണ്. ഈ രണ്ട് വേർഡ്സും നൗൺ ആയിട്ടും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വേർബ് ആയിട്ടും, അതായത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപോലെ പറയാൻ പറ്റുന്ന വാക്കുകളാണ് ഈ രണ്ട് വേർഡ്സ്. നൗണായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യും, ഇത് വേർബായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യും. ബട്ട് ഇങ്ങനെ നൗണായിട്ടും വേർബായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ എ നോൺ നേറ്റീവ് സ്പീക്കർ സ്ട്രെസ് ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ. ബട്ട് ഫോർ എ നേറ്റീവ് സ്പീക്കർ the speech is more featured because they add stress to it. അപ്പോൾ noun ആയി വരുമ്പോൾ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണോ വേർബായി വരുമ്പോൾ സ്ട്രെസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഡെഫിനറ്റ്ലി നോട്ട്. സോ വി ഹാവ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ marking. What is it? Again, the pronunciation is also different for both. For the noun, the pronunciation becomes present, present, present. And when it comes into verb, class attendance vilikkumbo, it is present, present, not present. Here it is pre, a, here it is pre, e, and here it is z, here it is ze. Okay, so the sound or the pronunciation also changes, as well as the stress is also change. And what is the easy way to learn it? Who is the most important thing? Noun or verb? ആരാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ? ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ നൗൺ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. നൗൺ ആയിട്ടാണ് ഈ വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ റിഗാർഡിങ് ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, അത് റൈറ്റിങ്ങിലാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വെച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം നമ്മൾ എഴുതി വായിക്കുമ്പോൾ റിട്ടൺ ഫോമിൽ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടല്ല നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിലൊക്കെ കാണുന്നത്. സ്പീച്ചിൽ വരുമ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എളുപ്പത്തിന്? നൗൺ ആണെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് വിൽ ബി മാർക്ക്ഡ് ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് സിലബിൾ. അതായത് അട്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ noun, or present എന്നാണെങ്കിൽ it means that is a verb. That's it. Here verb ആവുമ്പോൾ സ്ട്രെസ് വരുന്നത് സെക്കൻഡ് സിലബിളിലും, noun ആവുമ്പോൾ സ്ട്രെസ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് സിലബിളിലുമാണ്. That is the very important thing to be taken into account. Okay, അതായത് ഒരേ വാക്ക് തന്നെ noun ആയിട്ടും verb ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ stress should be marked on the first syllable if it is a noun, just like here present. And stress should be marked on the second syllable if it is a verb. Present. Okay. ആദ്യത്തത് present എന്ന് പറയുമ്പോൾ it means that gift അല്ലേ? അതിൻ്റെ noun form എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമ്മാനം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. Present എന്ന് പറയുമ്പോൾ be here, ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നു, ഹാജർ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ? Just like the next word. What is it? Conduct. What is meant by conduct? Conduct certificate. Along with the TZ you will get one more certificate. Okay, you are good, you are excellent, or you are not good, no comments, satisfactory and all that. സ്വഭാവ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലേ? നമ്മൾ കണ്ടക്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറയും, കോണ്ടാക്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറയും അല്ലേ? പലരും പല രീതിയിൽ പറയും. വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്സ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ? വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്? കോണ്ടാക്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. Conduct means character. So conduct certificate means the character, it shows the character. Okay, so the rule is okay for this particular word too. If it is a noun, stress should be marked on the first syllable. So it is conduct certificate. Conduct. അപ്പോൾ conduct എന്താണ്? Conduct എന്താണ്? Meeting is about to be conducted.
sangadipikya. Okay, so conduct, so the stress will be on the second syllable. Conduct, conduct. Okay, so words which are the same words which is used as noun as well as verb. If it is noun, stress should be marked on the first syllable. If it is verb, stress should be marked on the second syllable. By that, we'll wind up today's class. We can move on to the fun time activity. Before moving on to the fun time activity, let's just recall what we have learned today. We had gone through the suprasegmentals. Suprasegmentals means the additional features added to the speech. The phonemes, vowels and consonants, they are called as primary phonemes or segmental phonemes, and the stress, pitch, intonation, length, rhythm, all these are called as secondary phonemes or prosodic phonemes. അതിൽ പ്രസോഡിക് ഫെനീംസ് ആയിട്ടുള്ള സൂപ്രാസെഗ്മെന്റൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ സ്ട്രെസ്, പിച്ച്, റിതം, ഇൻറ്റോനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിലെ ആദ്യത്തെ വേർഡ് സ്ട്രെസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കവർ ചെയ്തത്. അതിൽ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഹിൻസ് ഓർ റൂൾസിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോയത്, വിച്ച് വാസ് ജസ്റ്റ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് റിവിഷൻ ഓർ റീകോളിംഗ് യുവർ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ. And in the next class, we'll definitely go through few more rules regarding stress. Before that, let's go home. Sorry, you're staying at home, so definitely you can stay at home safely and can go through analyzing these particular words. Just 5 words. എന്തൊക്കെയാണ്? PERMIT, consider the noun. PERMIT, the verb. How will be the pronunciation and how we will mark verb, we will mark the stress. So you have to consider it as noun as well as verb. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് പഠിച്ച റൂള് ഓർമ്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് നൗൺ, സ്ട്രെസ് ഷുഡ് ബി മാർക്ക്ഡ് ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് സിലബിൾ. വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് വെർബ്, സ്ട്രെസ് ഷുഡ് ബി മാർക്ക്ഡ് ഓൺ ദ സെക്കൻഡ് സിലബിൾ. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് സ്ട്രെസ് മാർക്ക് ചെയ്യുക. ആഫ്റ്റർ ട്രാൻസ്ക്രൈബിങ് ഇറ്റ്, then you have to divide it into syllable and then only you can mark the stress. So all the 3 elements should be there while you do the fun time activity. Second one, above. So in the case of above, sorry, I uttered the word ABOVE, that particular word, transcribe it, mark the stress, consider the rule. Which rule? The weak prefix rule. Next one, CIVILISATION. Very simple because the word end in ION. So words ending in ION, stress should be marked on the penultimate syllable. Fourth one, PIONEER. That particular word ends in EER. Words ending in EE or EER, stress should be marked on the syllable having the suffix. Okay. MAGICAL. Considering that particular word, or words that ends in ik, ikal, ele, el, en and all that, stress will be marked on the syllable preceding the suffix. Suffix inu munne varuna syllable ആയിരിക്കണം സ്ട്രെസ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, considering the 5th word. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക, സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക, ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുക, go through your lessons. Till then, take care. Bye.